ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಸನ್ ನರಿ draakshi tomato from 5th standard Teli Kannada textbook. The explanation video for this lesson is already completed. I leave the link here. Please do watch the video first, the explanation, then come to the exercise. Okay na? And also all the poem and lessons for 5th standard Teli Kannada is completed. I have updated in the playlist. The playlist link is available here and also in the description box. So please do check all the other remaining lessons. Let's start with the Nari draakshi tomato exercise. Before starting, sit in a quiet place while start. And also makla, remember that you know that I'll give the meaning for the questions. I'll make you to understand the questions. I won't give you the exact answer, but where it's in few places where you find the most difficult questions, I'll leave the hint for the answers. So let's start with today's activity. Ivattin activity first enide. First we have a padagala artha. While explaining the lesson itself, I have given the meaning for all the words. But still, if you find any difficult words, please do let me know in the comment section. I'll explain the meaning for that one. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಫಾರ್ ದ ಬಿಲೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ರಾಮು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕತೆ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ರಾಮು ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ತರಗತಿ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಕತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಹಸಿದಿದ್ದ ನರಿ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತು? ಹಸಿದಿದ್ದ ನರಿ, ದ ಹಂಗ್ರಿ ಫಾಕ್ಸ್, ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬೈ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ನರಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು? ನರಿ ಹೌ ಇಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಈಟ್ ದ ಗ್ರೇಪ್ಸ್. ತಿನ್ನಲು, ಟು ಈಟ್, ಪ್ರಯತ್ನಿಸು, ಟ್ರೈಡ್. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಟ್ರೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ನರಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಥೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಾದೆ ಮಾತು ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾವರ್ಬ್, ದ ಗಾದೆ ಮಾತು ವಿಚ್ ಬಿಕೇಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ನರಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ನರಿಗೆ ಎಟುಕಿದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು? ಸೊ ನರಿ ಕುಡ್ ಈಸಿಲಿ ರೀಚ್ ದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ದೋಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ? ಹೇಗಿತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಆಮೆ ಮೊಲ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗೆದ್ದಿತು? ಇನ್ ದ ಆಮೆ ಮೊಲ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಇನ್ ದ ರೇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಹೂ ವನ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್? ಯಾರು ವಿನ್ ಆದ್ರು? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ರೀಟಾ ಆಮೆ ಮೊಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಳು? ರೀಟಾ ಶಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆಮೆ ಮೊಲದ ಕಥೆ ಟು ಸಮ್ animal. So for which animal did the Rita compare to? Next, ಆಮೆ ಮೊಲದ ಕಥೆಯ ನೀತಿ ಏನು? ನೀತಿ is a moral. So what is the moral of the ಆಮೆ ಮೊಲ story? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 2 to 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೊಂಚಲು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನರಿಯು ಏನೆಂದುಕೊಂಡಿತು? ವೆನ್ ಇಟ್ ಕುಡಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೊಂಚಲು ಅಂದರೆ ದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬ್ರಾಂಚ್, ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿಸ್ ಟುಗೆದರ್, ದ ಬಂಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ couldn't reach that. ಸೊ ಏನಂತ ಅನ್ಕೋತು? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ರೀಟಾ ನರಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಳು? ರೀಟಾ ಹೌ ಶಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್, ಎಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಅ ನರಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು, ನರಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಥೆಯ ನೀತಿಯ ಏನು? ನರಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಥೆಯ ನೀತಿ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ಟೋರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಗುರುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? ಸೊ ಟೀಚರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ and you have to understand the stories in particular way. So how the students are supposed to understand the stories? So what is that teacher told to the students? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಆಮೆ ಮೊಲದ ಕಥೆಯ ಸಾರವೇನು? ಸಾರ ಇಸ್ ಅ ನೀತಿ. ಓಕೆ, ದ ಸಮ್ಮರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀತಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಮೆ ಮೊಲ ಸ್ಟೋರಿ? ಆಮೆ ಇಸ್ ಅ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್, ಮೊಲ ಇಸ್ ಅ ರ್ಯಾಬಿಟ್. ವಿ ನೋ ದಟ್. ರೀಟಾ ಹೇಳಿದ ಆನೆ ಜಿಂಕೆ ಕಥೆಯ ವಿಶೇಷವೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ? ವಿಶೇಷತೆ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಚ್ ರೀಟಾ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆನೆ ಇಸ್ ಅ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಜಿಂಕೆ ಇಸ್ ಅ ಡಿಯರ್. ಕಥೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ಪ್ರಯೋಜನ ಇಸ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ by elaborating the stories? So when you elaborate the story, when you say it, what is the use of that one? ಏನು ಯೂಸು? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕೆಳಗಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಹೂ ಸೆಡ್ ಟು ಹೂಮ್. ಯಾರು ಇಸ್ ಅ ಹೂ, ಯಾರಿಗೆ, ಟು ಹೂಮ್. ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಹುಳಿ ಇರುತ್ತವೆ, ಇವನ್ನು ತಿಂದರೆ ನಾಲಿಗೆ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿರಬಹುದು? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ, ವಿವೇಕಿಗಳಾಗುತ್ತೀರಿ, ಸಜ್ಜನರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ? ಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ? ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಪದ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಿರಾಸೆ. ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಆಸೆ. ಅಮೃತ, ವಿಷ. ಸೊ ವಿಷ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯ್ಸನ್. ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈನ್ ನೆಕ್ಟರ್, ಅಮೃತ.
ತೃಪ್ತಿ, ಅತೃಪ್ತಿ. ತೃಪ್ತಿ is a satisfaction. ಹೊರನೋಟ, exterior. ಒಳನೋಟ, interior. Okay, ಅಂತರಂಗ, ಬಹಿರಂಗ. Okay, inner and outer ಅಂತ. ಪ್ರಯೋಜನ, the users. ಅಪ್ರಯೋಜನ. ಸಜ್ಜನ, good person. ದುರ್ಜನ. ವಿವೇಕಿ, ಅವಿವೇಕಿ. Okay, next one. So next one ಏನಿದೆ? Just give me a second. ಈ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. Sorry. You have to finish this ಗಾದೆ ಮಾತು. So this is already in the lesson. I leave this one for you. So find out it and write it down. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್, ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಪದ ಅಂದರೆ ದ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ. ಲೈಕ್ ಸರ ಸರ, ಪರ ಪರ, ಟರ ಟರ, ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್, ಹೌದು ಹೌದು, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಇದೆಲ್ಲ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ 2 times. So there are few words which is been like this in a lesson. Find out and write it down. So explanation, one example is ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲು. Okay, next, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು the below words ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ in a own sentence ಬಳಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. You have to write it in a own sentence. I'll give the meaning of the words. You have to write it down in the sentence, own sentence. ನೀರೂರು ಅಂದರೆ to watering. So basically mouth watering. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸು to encourage. ಲೀಲಾಜಾಲ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸಜ್ಜನ, ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಆಕರ್ಷಣೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಬಿಲೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೀಡ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ನರಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, feel free to let me know in the comment section. And also do not forget to check the playlist for 5th standard Tiri Kannada where all the lesson poem exercises is completed. Also do check the grammar playlist where I have explained about the sandhi, bidisi bariyeri, vibhakti prakyaya, viruddharthaka pada and many more things has been done in the grammar section. And do share this video with your friends who are struggling to understand the lesson Nari, Draakshi, Tomato. Thank you so much. Matte sigana. Namaskara. Dhanyawada. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the 10th book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like maadi, share maadi, subscribe maadi. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.